recording now. Okay. Let's say we have a set of vectors. Let S equal V1, V2, Vk. Okay, be a basis. Be a basis of k dimensional. Okay, vector space or subspace V. Okay, and U is a vector. Sorry, and U is a vector in V. Okay, so when we say, okay, it's a basis. So what does it mean S is the basis for a k-dimensional vector space V? It means, okay, it means V span S. Okay, S. very good. And all the vectors Linearly independent. linearly independent Linearly independent. plus linearly independent. And also, what does it mean? It means any vector in V, okay, should be a linear combination of V1, V2, and Vk. Okay, so, Yes. which means, okay, U, since U is a vector in V, U should be a linear combination of V1, V2. So what does it mean? It means there exist, okay, then there exist, oh, there is k scalars, huh? K scalars, Mhm. A1, A2, A2, A3, AK, AN. AK, Mm-hmm. okay, because I'm talking about Okay, sorry. AK, belongs to set Mhm. R such that what? U equal A1, V1 plus A2, V1, V2 V2, V2 plus plus AK, AK, VK. VK. Okay, so that's what does it mean? Okay, and this is the definition of a basis. Okay, so any vector in V should be a linear combination of all the elements in S in the basis. Okay, so those scalars in here, A1, A2, AK, we call them the coordinates. Okay, we call them the coordinates of U. Okay, which are the coefficients. All right, so the scalars A1, so this is the definition of coordinates. The scalars A1 to AK, okay, are called what? The coordinates of what? Of U. Matrix. Oh, okay. Of, because, okay, they are the coefficients of U. We call them the coordinates. Okay, are the coordinates of U, of vector, let me just mention, of vector U with the respect to which bases? With respect to bases. Which bases? To the bases what? Vect V. S. The basis is S. Okay, this is the basis. With respect to the bases S. Okay, is that clear? And how do we and denoted by, we write it like this, denoted by, we put, this is the vector U, is that right? If we write it like this, it means a vector U. If I want to
just indicate that only I want only the coordinates. We put the vector between square brackets with respect to which bases? With respect to basis S. Okay, so it's equal Yes. to the coordinates A1, A2, AK. So this is how we denote it. Okay. Yes. Okay. So I'll give you an example, a simple example about this. Okay, let me give you an example. My writing is clear and my can you hear me properly? Everything is okay? Yes. Okay, Yes. Yes. Good. very good. Example. Okay, this example, let consider okay the standard basis of R2. Consider the standard basis of R2. It means two-dimensional. What are this? What is the standard basis? E1 and E2. E1 exactly. And E1, which is 1, yes. 0. 0, E2 E2, 0, 1. exactly. Okay, and consider the vector u. Let u okay be a vector in R2, and u equal okay 3, 3, 2. Okay, so those are the components of u. Okay, so what are the question is what are the coordinates of u with respect to S? What are the coordinates of u with respect okay with respect to what? To S. With respect okay to S, which means the question is what does it mean if I want to use the notation? Find, it means find US. Okay, find U. this. Okay. And doctor equal to A1, E1 plus A2, E2. What does it mean? It means we have to write u in function of E1 and E2. What I And told you E2. before in class, the simplest way is to represent any vector in terms of its standard basis. Huh? Yes. Since u equal 3 2 كيف فينا نكتبها هي 3 0 plus 0, 0, 2. 0, 2. 0 2 ناخذ لبرا 3 1 Yes. 3, 1, 0 plus 2, 0, 1. 0 1 شو يعني صاروا الكوردينيتس 3 3 و 2. exactly لانه فينا نكتبهم Okay. like this 3e1 plus 2e2 so those are the normally now يكون في عندنا standard bases هن ذاتهم components they will be شو بيكونوا هن ذاتهم Okay. resolve. If not, we have to solve a system of linear equations and find what? Find x and y. Instead of 3 here, we have And Y. x and y. Exactly. And Y. All right, very Okay. good. Okay, so now the coordinates are the coordinates of u with respect to standard basis is equal to 3, 2. Okay. Yes. Okay, very good. This one, is that clear? خلينا نشتغل one more example. Another example. Find the coordinates
عم نشوف نحن فعليا الكوردينيتس نحن مثل ما بنعرف هون، نحن لما بقول انا فيكتور is a linear combination of other vectors بيكونوا هن الكوفيشنتس صح؟ هدول هن شو صرنا نسميهم؟ Yes. صرنا نسميهم الكوردينيتس. Coordinates. It's very simple. Okay, in simple way. Another example, find the coordinates of u. حنحكي هون عن polynomial of second degree of u equal 5t square plus 7t minus 3 with respect to basis s, with respect to s equal t2 plus t plus 1, okay, t plus 1 and 1. شو كأنه بالنسبة لنا؟ كأنهم هدول كأنه عنا v1 صح؟ v2 Yes, V2 and v3. V3. هي بيشبه هذا الألفا اللي اشتغلناه يا دكتور، مثل اللي Exactly. اشتغلناه هلا بدنا قبل. نحط نحن لما نقول two polynomial are equivalent مفروض يكون اوكي. هلا بنشوف ال highest degree equal coefficient اوكي. of highest degree. So which يعني means بنحط اليو equal، يعني مثل يو equal ألفا V1 plus ألفا V2 plus ألفا alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha V3. او a1 Yes. a2 اوكي. هلا in other way Mhm. يعني نحن كأننا عم ندور على اوكي. it means نحن عم ندور على الكوفيشنت or coordinates of u with respect to s صح؟ اللي هن حيكونوا Yes. a1 a2 a3 هدول بدنا نلاقيهم. 3. Mhm. Okay. Let write u in function of v1 v2 v3. u equal a1 v1 plus a2 v2 A2 plus V2 a3 A3 v3. V3. Okay, the question is find so a1 a2 a3. دكتور Okay, هي كتير هينة، يعني بنعمل لهم ديفلوبمنت وبيطلع بناخد التي 2 لوحدهم، التي لوحدهم، واللي تبع exactly ال1 لوحدهم، exactly very دغري good. بيطلعوا. So we write u it's equal 5t square plus 7t minus 3 equal a1 t2 plus t plus 1 plus a2 plus t A2 plus 1 T plus 1 plus a plus 3 A3 times 1. 1. Okay, so Yes, that's it. A3 Now we put t squared together, t all together, and the constant together. So 5t squared plus 7t plus minus 3 3 square. equal. هلا في عندنا كم t squared؟ ما في غير واحدة صح؟ a1 Yes, t squared. How many t we have? We have 1 in here and 1 in here. So plus yes, يعني a1 plus a2 2 t T t plus A1 plus A3 plus a1 plus a2 plus A2 a3 plus A3. صح؟ Yes, plus yes, a1 plus a2 plus a3 يلا هدول ان equivalent صح؟ So what does it mean? It means a1 equal to yeah, 5 صح؟ 2 5. Yes, a1 equal to 5. a1 plus a2 plus a2 2 equal, equal to 7. what does it mean? It يعني means A2 هي 7 minus 5، يعني هي بتطلع 2. equal to 2. والlast one a1 plus a2 plus a3 A2 equal to plus minus A3 equal minus 3. يعني يعني a3 A3 equal minus 3 minus a1 minus a2 minus A2. تطلع minus يعني 10. yes, minus 10. No, minus 3 minus 7. Okay, so في عندنا this one in here and هي هي a2 and هي a3 فهيدول عندنا the three coordinates صار معنا اياهم صح؟ Okay. Yes, Then شو بيطلع لنا؟ بيطلع coordinates of u with respect to s صح؟ yes. equal 5 2 minus 0 10. was 10 يعني equal. Okay 5 2 minus 10 صح؟ a1 Mhm. a2 a3. هي شو معناتها؟ A3. معناتها
ال U equal 5 V1 plus 2 V2 minus 10 plus V3. V3. ما هيك؟ هي معناته. Yes. alright. ليه أنا على طول بقول with respect to bases S؟ لأنه إحنا ممكن يكون في عنا اوكي ممكن يكون في عنا بالنسبة للسبيس more than one basis صح؟ البيسز is not unique ممكن يكون في عنا more than one basis فلازم نحدد احنا هي with respect to which basis لأن إذا في عندي basis تاني اسمه مثلا T اوكي فأنت ممكن تلاقي ال U نفس الفيكتور بس عنده different combination with respect to another basis صح؟ Yes. اوكي فمشان هيك we have to indicate which is the basis. هلا حنشوف هيدي النوت حنشوفها اكثر when we talk about transition matrix. Okay. Let me now talk about transition matrix. What do we mean by transition matrix? Okay. هلا حنحكي عن transition matrix. Okay. transition matrix الفكره تبع الايديا تبع الترانزيشن ماتريكس هون حيكون في عندي هون لما قلت انا بالاند اوف ذا coordinates قلت عم نقول احنا with respect to basis S ما هيك؟ لانه ممكن يكون في عندنا اكثر من bases. طيب هون نفس الشيء انا حقول suppose that we have two bases okay for n dimensional vector space okay يعني let V be n dimensional okay n dimensional space okay vector space and S هذا أول شيء S equal to V1 أكيد لما نكون نحن عم نقول n dimensional vector space المفروض البيسس في يكون how many vectors؟ n vectors صح؟ أكيد n vectors. n vectors okay and هلا هون عم نشوف في عندي another basis and T equal W1 W2 WN كمان بده يكون عندهم the same number of vectors but different vectors okay هدول ال S and T هن بالنسبة لل V هن it's two bases okay طيب شو معناتها هون؟ معناتها أنا any vector can be represented in two ways صح؟ يعني أنا فيني أقول لك إذا عندي أنا a vector U sorry okay sorry خلينا نشوف مرة اوكي إذا في عندي vector U فيني أقول لك أنا write it as a linear combination of with respect to S صح؟ Yes. وفيني أقول لك أنا write it as linear combination with respect to T هو نفس الفيكتور بس ممكن يكون عنده different linear combination صح؟ يعني ممكن with respect to S الU ممكن يكون هو 2V1 minus 3V2 plus 5VN okay but with respect to W ممكن يكون W1 plus 2W2 minus ما هيك لأنه depends on the value معناتها ممكن يكون في عندي أنا two different coordinates صح؟ لنفس الفيكتور ممكن أنا يعني if U belongs to V شو معناتها؟ ممكن أنا يكون في عندي coordinates للU
with respect to what? To S صح؟ Yes. و coordinate لل U with respect to T T. صح؟ هو نفسه الفيكتور Yes. بس can be written okay in two different ways depends on the basis. طب الفكرة of transition matrix is to find a square matrix that allow us to find the coordinates of any vector from one basis to another. يعني أنا إذا بعطيك coordinates للbases للvector U with respect to S وبدي أسألك find the coordinates of U with respect to T كيف نلاقيها؟ والعكس صحيح ممكن أنا أعطيك coordinates of U with respect to T وأسألك find the coordinates of U with respect to S. المفروض يكون أنا هون في عن كيف بروح من S to T أو من T to S في عنا square matrix هو n by n matrix بنسميه نحن transition matrix يا بيكون from T to S يا اما from S to T exactly. واذا انا طلعت واحد منهم الثاني هو الانفرس له اوكي. يعني انا اذا طلعت الماتريكس يعني انا اذا بدي اروح من هون لهون اوكي from T to S المفروض لاقي شيء اسمه transition matrix اسمه P T to S اوكي. نفس الشيء اذا بدي اروح من الاس لل T المفروض لاقي transition matrix اسمه from S to T والريليشن بيناتهم انه واحد هو الانفرس للثاني. اوكي يعني اذا انت طلعت انت بي اس تي عملت له الانفرس بيطلع بي تي اس، اذا طلعنا البي تي اس عملت له الانفرس بيطلع البي اس تي. اوكي؟ Yes. اوكي باي ديفينيشن خليني اكمل انا هون هلا. اوكي باي definition the transition matrix اوكي فنفترض نحن بدنا نروح من T to S T to S نكتبها بهال T to S هيدي بنقريها نحن transition matrix from شو؟ From T to T S. to S is شو قلنا؟ هو square matrix is n by n matrix which columns الcolumns تبعونه which columns are هن ال coordinates للvectors W coordinates of Wj okay in basis S okay and with respect to basis to S. okay خلص هنكتبها تحت هون okay with respect to S شو معناتها كيف نكتبها؟ نكتبها بالشكل هيدا P T to S. اذا بنطلع نحن خلينا بس ارجيكم اياها هون. اذا نحن بنروح من التي لوين؟ للاس. خلينا نفكرها هيك يعني نحن بدنا نكتب الفيكتورز اللي هون in function of vectors in S صح؟ اوكي يعني انا بيهمني الكوردينيتس لكل واحد منهم with respect to S. يعني انا بيهمني الكوردينيتس لانه انا بدي اكتب ال W1 in function of V1 VN. يعني انا بيهمني اعرف الكوردينيتس، متى ما عرفت الكوردينيتس صار اوكي صار تريفيال صار فيني اعرفها. يعني بيهمني الكوردينيتس of W1 with respect to
شو V1 to V2 يعني with respect to which bases تبع الاس. طبعا الاس exactly. يعني معناتها انا لما بدي اروح من التي اس بيهمني انا الماتريكس اللي الكولمز تبعونه هن الكوردينيتس تبعون ال W with respect to اس. S exactly. هلا كيف نطلع هذا بنشوف الميثود. اوكي شو بقصد انا بهالنوتيشن عم بكتبها هي؟ بعتقد انا بقول انا عندي ماتريكس، هو هذا الماتريكس الكولمز تبعون اول كولم هن الكوردينيتس of W1 with respect to S. Second column is the coordinates of W2 with respect to okay اس. this او relative to S. اوكي والعكس صحيح، لو بدي اروح من الاس تو تي بصيروا بدالهم بصير الفي 1 وفي ان. اوكي سوري. هلا الميثود كثير هينه، هلا بنشوف اكيد. خليني اعطيكم example نفهمها اكثر. example with the example الفيكتور سبيس هو R3 V equal R3 يعني البيسز should contain three vectors of three components each. خلينا ناخذ اول بيسز. عندي ال S is equal to V1 V2 V3. V1 equal نعطي ال values 1 2 3. V2 equal -2 1 0 and V3 equal V3 equal 1 0 1. هذا ال first basis. And the second basis T W1 equal double 1 0 1 1 0. W2 equal 0 1 2 و W3 equal triple 1 1 1 1. اوكي هلا نحن انا بتعرف بالزوم في عندنا يمكن I'm allowed only 40 or 45 minutes. لسه في معي 10 minutes to finish this session. I think should be enough to do this example. وانا later on I will send you some exercises on WhatsApp to do them, okay, for Monday. All right? Okay. طيب let me now if we're gonna go to find the coordinates, okay. Okay, from let me see. Say for example, I want to go from ask you to find P to S, the transition matrix. Okay, from T to S. لاقوا كيف نكتبهم بالشكل هيدا. اوكي بنحط augmented matrix. اوكي نكتبه بهالشكل نقسمه ل 2 parts. اوكي بنحط على ال right hand side from على right hand side شو 2. اوكي انا بدي منين لوين؟ بدي from T to S. يعني هون لازم يكونوا T وهون لازم تبع يكونوا T. هون ال S. بجي انا بطلع على T شو في عنا؟ في عنا first column هو 1 1 0 صح؟ 1 1 0. second column 0 0 1 2. third column triple 1. اوكي S. اوكي شو في ال S؟ خلينا نشوف first column 1 2 3. Yes 1 2 3. 3 -2 1 0. -2 1 0 -2 1 0 1 0 1. 1 0 1 exactly 1 0 1.
then okay نلاحظ الفورمات okay so what do we want from T to S okay from T to S بنحط على right hand side from على left hand side شو 2 from T نحط T هون S. So we put all the columns of T on the right hand side and all the columns of T of S on the left hand side. Then we do plus R E F. Okay شو بنعمل؟ RREF نعمل R E F لأول بارت هون. اوكي نفس الشيء فبيطلع معنا اوكي نحن بنبلش من هون نرجع اوكي بنصفر كذا الريزلت شو حيصير معنا اذا بعمل انا RREF على الليفت هاند سايد حيصير ايدنتيتي ماتريكس صح؟ yes لما بصير بدي اعمل نفس الاوبريشنز روز اوبريشنز بعملهم على الرايت هاند سايد كمان فشو بيطلع معنا؟ حاعطيكم الريزلت دغري اوكي الريزلت حتكون على الرايت هاند سايد على الليفت هاند سايد حيكون ايدنتيتي ماتريكس مع نعمل RREF yes حيطلع هيك ايه نفس مظبوط لو الوقت تريبل 1 اوكي على الليفت yes هاند سايد حيطلع معي هالشكل هيدا 15 اوكي حيطلع معي 15 yes. minus 2 minus 4.5 حيطلع عندي 0 1 2 حيطلع عندي 1 minus 1 minus 2 اوكي اوكي سوري هون بيطلع 1.5 انتبهت 1 minus 1 and minus 2 اوكي بيطلع معنا هالشكل الرايت هاند مثل عم نشوف الليفت هاند سايد بيصير ايدنتيتي هون بنوصل نحن لشو هيدا بيصير I3 وهيدا هو the transition matrix from T to where to F okay لكن as a result transition matrix T to S is equal 1.5 minus 2 minus 4.5 0 1 2 1 minus 1 minus 2 okay طيب شو معناتها هاي what does it mean معناتها أنا if I give you a vector okay the coordinates of a vector okay with respect to شو to T from T to S to T okay. if I ask you to find the coordinate of this vector with respect to S الشيء الوحيد اللي نعرف نعمل multiplication so we multiply okay so we multiply يعني أنا if I have okay let for example let U هدول with respect to T okay هيدي شو معناتها the coordinate of U with respect to T كيف بنلاقيها with respect to S U كيف نلاقيها with respect to S دكتور نضربها بالبي exactly نضرب البي من التي تو اس yes US is equal P T to S times شو يو تي U T exactly هيدي الرول هو دكتور كمان نحن لازم نفكر فيها انه تي وتي بيروحوا يعني بتفضل معنا الاس او بالعكس كمان نعملها بهالشكل هيدا اوكي هلا لو اوكي طلبت منكم انا بدي بي اس تو تي يعني from S to T شو كنا حطينا هون from to كنا حطينا بدل T هون شو S يس اس هون وهونيك تي او اذا نحن already صار معنا from T to S فينا نجيب الانفرس لهي اوكي يعني انا اذا بجيب هون ال P
T to S هيدي دي معي T to S إذا بجيب لها الانفرس شو بيطلع معنا؟ اوكي T اكيد S بي تو اس لا تي يعني عكسها exactly يس انفرس exactly okay is that clear يس okay اتس كلير okay very good هلا في معي انا example اذا بتشتغلوه انتم خليني بلش نكون في يس هلا انا هذا الدوكيمنت عامل له converted to PDF وبعث لكم اياه اوكي اوكي بعرف اذا بلحق اكتبه قبل ما يخلص 10 minutes رح يخلص اوكي هسه معي 2 minutes يلا خلينا نشوف اوكي example في عندي two bases b equal 1 1 1 1 1 1 1 minus 1 1 1 0 1 لا سوري 0 0 1 اوكي وعندي b prime equal 2 2 0 0 هذا الاكسرسايز فيكم تشتغلوا انتم ومانداي we solve it in class okay اوكي all right 1 0 1 all right questions is find the following question 1 the transition matrix from B to B prime transition matrix from B to B prime transition matrix from B prime to B transition matrix from B prime to B and 3 okay given the coordinates of U with respect to B prime is equal to 2 3 1 2 3 1 find U coordinate of U with respect to B find coordinate of U with respect to B and verify it اوكي اوكي هذا الاكسرسايز دي كنتوا تشتغلوا لي انتوا لمان